everyone present here, to dignitaries and my friends. So, అందరికీ తెలిసినంత వరకు ఇప్పటివరకు అయితే they given that brief about the cancer. So, it is a non-controllable growth of cells అని అది ఇదని they given the brief. So, I want to break down అంటే first అని నేను two parts గా before cancer and after cancer break down because మనకి కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంటే we can spread that knowledge to others. ఆ నాలెడ్జ్ వల్ల they can like still మనం కొంచెం తెలుసుకుంటే we can have that hope. అరే it is a cure, we have that cure అని ఒక hope మనకి రేజ్ అవుతుంది కదా. when we get to know about that we are suffering from the cancer, we will have that hope. So our hope build చేసుకోవడానికి we should know what is cancer and what going to happen in the cancer. Kabatti, so before cancer, to prevent that the cancer, we use healthy diets. Itla chala emotional ga strong ఉండడం చాలా చేస్తాం మనం. After getting knowing about that we are protected from the cancer, very like ఒక lone world create అయిపోతుంది మనకు. Will be like depressed a lot. అలాంటి పర్సన్ కి మనం ఒక హోప్ రేస్ చేసి and it's okay, right, it will be cured and ఒక hope raise చేస్తే they will be fighting against it like a strong warrior. So అది ఒకటి we should suggest them like ఈ diet చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుందంట about your health and everything. అలా ఒక చిన్న పాయింట్స్ ఇవ్వడం కూడా it's thing to aware about the cancer అని నేను అనుకుంటున్నాను, what I feel. So after detecting about cancer, healthy diets maintain చేస్తాను and this emotional గా ఒక సపోర్ట్ చేస్తాను and giving checkups కి రెగ్యులర్ గా ఉంటాము. This all can happen after detection of the cancer. కానీ anyone like ఒకసారైనా మనం ఒక family in our family there will be a one victim who have been suffered from the cancer and our loneliness ni vallu face chesi they lost their lives. So I feel they were a great warrior because anta easy ga vallu teeskoni they still was like oka warrior laga fight chesi then also they lost life. It's okay, maybe our extent వరకు వాళ్ళ హోప్ని సపోర్ట్ని ఉంచుకోలేకపోయారు.